Good morning everyone. இந்த அருமையான காலை வேளையில் நீலகிரி மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு புரட்சி புயல் ஒன்று கிளம்பி இருக்கின்றது. இன்றைக்கு உலக அளவிலே பெயர் பெற்ற விஞ்ஞானிகள் கலீலியோ, நியூட்டன் அண்ட் ஐன்ஸ்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே பௌதீகத்தினுடைய தந்தை என்று வர்ணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் அவர்களையெல்லாம் இன்று பெண்ணுக்கு தள்ளி ஒரு புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை இது ஏற்படுத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் விளக்குவதற்காகத்தான் இன்றைக்கு நமது புரட்சி பையன் நமது சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் கண்ணன் ஜெகதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இன்று உங்கள் மத்தியிலே அவரது விளக்க உரையை ஆற்ற இருக்கின்றார். அவர்களுக்கும் இங்கு குழுமி இருக்கின்ற மேலான இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற dignitaries and gaudas from our community and heads from the all institutions, எல்லாருக்கும் என்னோட மேலான நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த ஃபெலிசிட்டேஷன் உரையை ஆற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்பதற்கு வணக்கத்தை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களில் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும், தெரியாமல் இருந்திருக்கும். எதற்காக இது ஒரு விழாவா, என்ன நிகழ்ச்சி என்று யாருக்கும் புரியாமல் இருந்திருக்கும். ஆகவே இது ஒரு விழாவல்ல. நமது மண்ணின் மைந்தன் கண்ணன் அவர்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை இன்றைக்கு உலக அளவிலே வியத்தகு சாதனைகளை புரிந்து உலக அளவிலே கொண்டு செல்வதற்கான இன்றைக்கு அந்த நிகழ்ச்சி தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி. ஆகவே இது விழாவல்ல, எல்லாரும் கௌரவிப்பதற்கும் எல்லோரும் பேச அழைப்பதற்கும். எனவே இதை புரிந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் உணர வேண்டும். கலீலி இவர் யார் என்று சொன்னால் ஒரு பௌதீக விஞ்ஞானி. உங்களில் பள்ளிக்கு சென்று படித்தவர்களுக்கெல்லாம் மிகவும் நன்றாக தெரிந்திருக்கும். Galileo Galilei says, philosophy is written in this grand book. I mean the universe, which stands continually open to our gaze, but it cannot be understood unless one first learns to comprehend the language and interpret the characters in which it is written. It is written in the language of mathematics. Galileo அவருடைய தியரியை அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ், அதாவது கணித லாங்குவேஜில் அதை எழுதியிருக்கின்றார். And its characters are triangles, circles and other geometrical figures, without which is humanly impossible to understand a single word of it. அடுத்தது Newton could describe gravity, but the truth is he didn't know how it worked. Gravity must be caused by an agent acting constantly according to certain laws. He admitted Newton in his third letter to Bentley, dated February 25th, 1692-93, expresses that he believes no man who has in philosophical matters a competent faculty of thinking can ever fall into it. Next, Einstein. Einstein was a great scientist in writing and a philosopher in his thinking. Einstein's famous quote, "Science without religion is lamb. Science without religion is lamb, and religion without science is blind." According to Einstein. Okay, Einstein discovered that Mars is acting on space, but failed to understand that space is acting on Mars. This is according to Einstein. Around 450 BC, the Greek philosopher Democritus
introduced the idea of the atom. However, the idea was essentially forgotten for more than 2000 years. In 1800, John Herschel reintroduced the atom. His theory is essentially correct. However, he incorrectly thought that atoms are the smallest particles of matter. That is, atomos, Greek word indivisible. Okay. In 1897, J.J. Thomson discovered electrons in 1897. In 1911, Ernest Rutherford discovered the nucleus. Later, he discovered protons as well. One of the Ernest Rutherford's students, a physicist named James Chadwick, went on to discover neutrons in 1932. So far in physics, nobody has been able to explain what dark matter and dark energy is. So far in physics, nobody has been able to explain what dark matter and what energy is. Once this Bertrand Russell was giving a lecture on cosmology. He was explaining with figures and illustrations the theories of birth and evolution of the universe. An old lady in the audience interrupted Russell and remarked, "There is a cosmological theory very much simpler than what we have been trying to explain with all the complicated diagrams and equations." And being asked to explain, she went on, "We have read in our epics and the scriptures that the whole universe is supported by a number of tortoises piled on upon another." On hearing this, Russell laughed and remarked, "It is primitive and cannot explain all the recent experimental observations." Undaunted by this remark, she asked Russell, "Can your theory explain all the experimental observations?" Then Russell realized, every theory is in sense primitive and cannot explain all the experimental observations. The lesson to the learned from this is that however recent and fine and theory may be, it cannot be the final one. The lesson to be learned from this is that however recent and fine a theory may be, it cannot be the final one. There is always room for every and further improvement, since no theory has ever spoken that last word. I have asked today's keynote speaker, Dr. Kannan Jagalakrishnan, can your theory explain all the experimental observations? Mr. Kannan, we are waiting for it. He replied that there is no room for further improvement. Mr. Kannan says, Scientist Kannan says, there is no room for further improvement, and his theory is the origin and the end. Mr. Kannan? Mr. Kannan, is it correct? Kannan says, the theory is origin and the end. Therefore, we are here to listen you, Mr. Kannan, Scientist Kannan, to his keynote lecture under the paper titled E is equal to mw square. This is the theory he has to explain. Okay, the definition of physics for 21st century and beyond. Let us wait for Kannan's explanation and his keynote lecture. Thank you.